And now I'll give the microphone to Mrs. Lemesheva. She'll explain you and say you more about all the movies and about actors. Thank you very much. Добрый день, дамы и господа. Я очень рада всех вас здесь видеть. Спасибо большое за то, что вы уже который год проявляете к нам такой большой интерес. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here. Thank you so much for having us. And thank you so much for your interest in Russian film days in India. Check. Yeah. Want to say thank you for your interest. We are very glad to be here. Good evening. Российского кино в Индии, мы были в Мумбаи, в Дели, мы ездили в Панаджи, в разные города, и что нас очень радует, учитывая очень большой срок нашего, такой, не знаю, может быть, какой-то временного затишья по культурному обмену, мы, тем не менее, смогли привлечь в залы зрителей, пусть не так много, как хотелось бы, но с каждым годом зрителей становится все больше, больше, и мы видим, как они хлопают, аплодируют на наших фильмах, с каким интересом общаются с нашими артистами. Это говорит о том, что интерес к российскому кино есть и растет. It is the first time that we bring Russian film days in India. Pune, we're gonna have it in Pune. We've visited Goa, and it is of great pleasure for us that despite the fact that it's been 1 year, we still see the interest in the Indian audience. We can still hear the applause, and the number of the Indian audience who are watching Russian movies is increasing. Жанровые картины, чтобы показать возможности нашего кинематографа. Это и комедии, и драмы, и экшен, мультфильмы. В этот раз мы тоже подготовили для вас очень интересную, серьезную программу, и я уверена, что будет то приятное для зрителя разнообразие, когда можно будет и сопереживать, и посмеяться, в общем, увидеть просто очень хорошее интернациональное в национальном плане кино. We usually bring different genres of the movies so that the Indian audience may see different kind of Russian, contemporary Russian movies, be it drama, be it comedies, be it action movies, so that Indian audience will be able to see the huge variety of Russian movies and the recent characteristic of the Russian modern cinema. В этот раз к вам приехали не просто артисты, представляющие свои картины, это самые популярные в России актеры, и у них миллионные поклонники, и я надеюсь, что в Индии они обретут такое же количество, почти такое же, а может больше, число поклонников, которые тоже будут следить за их творчеством. This time we brought not only actors who will be representing their movies, but we also brought you very famous, the most famous Russian artists with audience as well. Я хотела бы скорее передать слово артистам, потому что они главные герои этого мероприятия, они расскажут о своих фильмах, о своей работе, и надеюсь, что вы сможете задать им тоже вопросы, на которые они вам искренне ответят. Давайте начнем по порядку. Вот у нас замечательный артист. Now I'd like to give the floor to the artists so that they will represent their movies, and later in the day you may ask, we'll have the Q&A session, they'll be responding to your questions. Я предлагаю начать по порядку, и актер Артем Ткаченко, который представит картину фэнтези «Гоголь. Начало». Это картина одна из самых интересных в этом сезоне, потому что впервые в России был эксперимент, сериал показать в кинотеатрах. Это очень понравилось нашей публике, и ждем такого же успеха здесь. The first of the dice is... Добрый вечер. Good evening. Я очень рад присутствовать здесь. Как сказать, огромное спасибо организаторам. I'm very glad to be here, and I would express my sincere gratitude to the organizers of the event. Потому что я не первый раз в Индии, и я очень люблю эту страну, эту культуру, и я всегда с огромным любопытством возвращаюсь сюда. Because it's not my first time in India, I do love this country, I love its culture and tradition. That is why it is with great pleasure that I keep coming back to this wonderful country. И
очень здорово, что мы встречаемся здесь, не говоря о политике, не разбираясь в поставках оружия и так далее, а хотим смотреть кино и интересуемся тем, что же происходит на экранах с человеком. It is discuss any serious question. The only serious question that we're talking about is the nature of the person and the transformation of the character and the evolution of the character. И для меня кино, в принципе, и индийское кино, в частности, это огромный пласт моей жизни, потому что я не слукавлю, если скажу, что вырос на индийском кино, и это будет правдой. It is cinema, and especially Indian cinema, is very important to me because it wouldn't be an exaggeration to say that I grew up watching Indian movies and I like them very much. Это правда. This is true. И я надеюсь, что этот обмен информацией, обмен опытом, он будет для нас очень полезен и интересен. Да, интересен. Просто хочется пожелать всем получить удовольствие от этого фестиваля и получить удовольствие от кино. Потому что благодаря кино мы все здесь встретимся. Здравствуйте. Good evening. Я первый раз в Индии, мне это все безумно интересно. Я действительно, я хочу сказать одно. Мне кажется, что вы сможете получить удовольствие от того, что посмотрите. И это самое главное. It is my first time in India, and I'm very much enthusiastic about everything that I see. I do hope you'll get a chance to experience Russian movies, to get the satisfaction and joy from it. Это все. I wish the festival a big success. Thank you so much. Вечер. Good evening. Как же я рада оказаться сегодня здесь. I'm so happy to be here. Первый раз я приехала в Дели 16 лет назад. First time I visited Delhi 16 years ago. И была совершенно очарована. And I was charmed, completely charmed. И сегодня, спустя 16 лет, я горда тем, что могу приехать не просто как турист, а как актриса. And now, 16 years back, I can proudly say that I came here not only as a tourist, but as an actress. И 16 лет назад Дели подарил мне очень много ярких впечатлений. And 16 years ago, Delhi gave me a set of wonderful experiences. И сегодня я хочу возвратить долг. And now I'd like to contribute to give my end of the bargain. И подарить тем зрителям, которые придут на наши фильмы, And to present Indian audience that will come and see our movies, тоже очень много ярких и серьезных впечатлений. the same bright and very serious experience. Thank you so much. Анна, Now- ваша дама одной центральной роли. Now we pass the mic to Miss Anna Churina, who's been presenting the same movie, The Last Trial, the world premiere that you will watch later this evening. Good evening. I'm really happy to be here and thank you for your hospitality. I love India, it's my second time here and my second time on the Russian films in Mumbai. I just would like to say a few words about the movie that you will see tonight. It's really a world premiere of the film The Last Trial. It's a drama and it's about events that took place in Russia about 16 years ago. And the theme of the film is serious and it's terrorism. Don't worry, it's not really a hard movie because the main idea of the film is love. That we all live on one planet and this world is just for us. We don't have another planet to run away. That's why we would really like you to see the movie, to feel its theme, and I think
it will be right into your heart, this movie, because it's also about, it's not only about Russia, it's about all countries. Thank you. Потому что не изменилось. I can tell the thing that just didn't change at all. Люди, People, приветливые люди и счастливые лица на улице. friendly people and smiling faces. И на улицах, и в кинематографе. И это постоянство очень важно, что есть счастливые люди. On the streets and in the cinemas and everywhere. Yeah, we have one more thing to get. Я прям с самого детства драки в вашем кино. Это же просто безумие. Как вы это снимаете? One thing that impressed me the most was the fighting that Indian movies demonstrated. That was just an amazing experience seeing the Indian characters fight each other. Танцуют, поют, ревут тут же. Драки просто неимоверные. Через какие-то стены друг друга подкидывают. Ну я бы хотела в таком поучаствовать. Честное слово. Dancing, singing at the same time, fighting each other, loving each other. I would personally would love to participate in such kind of a movie. Ну и, конечно, вот эти чувства, когда люди поют зиты какие-то, ну это же с детства у нас. And of course the feelings that the characters share, that is just unbelievable. И вот эта вот ментальная близость по эмоциям, она существовала все время, пока у нас была такая тесная связь, когда смотрели индийские фильмы, а здесь прокатывались наши российские картины. И сейчас, я думаю, был бы такой же успех, потому что вот это умение плакать, радоваться, любить, оно в наших картинах похоже. Здесь я могу только выразить сожаление, что у нас был очень серьезный период разрыва вот таких отношений. И сейчас, к сожалению, вот мы тоже видели, мы вспоминаем картины из прошлого. А современный кинематограф болливудский мало знаком нашему зрителю. Я уверена, что если бы мы смогли наладить эту связь, у нас точно так же продолжали бы любить картины Индии, как и раньше, могли бы наши дети уже потом сказать, что они также росли на индийских картинах. Но важную. But very important one. Я играю вашу коллегу, журналистку, I play your colleague, I play journalist. которая освещает That highlights the события, происходящие в Театре. да. that highlights that covers the events that are taking place in this Освещает theater. разворачивающуюся на глазах у зрителя в кинотеатре трагедию. So she covers the events that is happening just in the eyes of the audience. И мое отношение человеческое к этой трагедии совпадает с отношением моего персонажа. В этом мы похожи. And the feeling that I experience as a character, it coincides with the feeling that I can see as an audience member. And I see it both from the journalist perspective and from the human being perspective. Well, I play different personality. The events that take place in the film took place in real life, and it was about 16 years ago when the whole theater was taken hostage by terrorists. And I play one of the hostage. And the tragedy of my situation is that I am inside this theater and my husband is outside and he's trying to save me and save all the other people in the theater. And parallel there are different situations that we see how people react to this situation, because it's really like on the verge. Because you know when you're on the verge, your real nature protrudes. And I think that's why it's interesting to see this film, because we never know what's inside us, what beast or demon or devil or angel, and how we react in such situations. So I will not tell you all about my character, because otherwise it will be not interesting to see the movie. Thank you. Most if I talk the younger generation in the Bollywood industry, and what is the last movie you have seen if I talk about Bollywood? So these are my two questions, and answer from everyone. Прежде всего, хотел бы поприветствовать вас здесь. Безусловно, мы
Говоря о связях, в индийских фильмах мы говорим о таких именах, как Радж Капур, Хема Малини, те, кто известны в России. Каких представителей, кого из представителей современного Болливуда вы могли бы назвать, и какой фильм вы, индийский фильм? Всего мы, конечно, знакомы с Шерханом. Он очень нравится российской публике, мы знакомы с его творчеством. Мы знаем, что еще 3 Хана есть, да? Ханс. Я могла бы похвалить, наверное, фильм, который меня зацепил. Он не самый новый, но вот «Маленькая звездочка», фильм потрясающий. Я думаю, что это вот как раз сочетание и спецэффектов, и очень такой душевной истории. And the movie that really impressed me was The Small Star. И как раз этот фильм показал, ну, то есть для меня он был важен тем, что это вот такая история, она понятна любому жителю нашей планеты, и вот умение снимать такие простые, ясные, такие трогательные истории, это действительно, ну, достижение Голливуда. And what really impressed me that this story could be understood by everyone, and being able to show such kind of an understandable for everyone story is really a masterpiece.